oba oyagala muhoozi kuba essuuti essuuti ziyina ziri mugundi naye abenaalemu bamanyira kubawa buwi ka tishaati ate abenaalemu era kyemanyira okuga nti eno tishat eno suuti ebeera expensive si bwe bwe mugabo katishaati okumanyirwa kibagula obutishaati bwenaalemu omupoliisi akatya omusajja akatwala ku tishaati yenaalemu eriko Museveni owa poliisi agitya ne bwaba duleva naye tulabona ogundi ono omwana bateekako bifaananyi bya Museveni nga namba poliisi nekuba saluti ffe twagala ebbango tuliwanike naye wano oba oliwanise nnyo ebbango katuliwanike oba oliwanise nnyo masuuti oba oliwanise nnyo twagala omwogezi wa Afende Muhoozi mu Buganda kozi gwe spokesman wa Afende mu Buganda nze ate sambala kanzu omwogezi atagenda mu nkiiko nze kanzu entega kakati ffe abaagala bannange tukuba amasuuti gaffe nga malungi kino ekintu image bwe tuba tukola ebyobufuzi mu communication batuyita banga you come with a banga si banga lino wekimanyi mu mass communication mu luzungu you come with the energy with the force the attraction the appeal change okyejinga image naye kati saati mbwe kuseeki era n'amasaati nga yina agali executive nenze nga nabye t-shirt za Muhoozi nziraba every anze sigula yagala ffe tuli ku masuuti ffe abayinawo abeegaaya abayinawo beegaaya kati ffe abayinawo abasajja abagagga abayina empiiya ffe abayina empiiya abagagga tubeera naki ffe tugula amasuuti abayina empiiya era nze abanyankole mbagala nnyo abanyankole balina oluyimba lwabwe ndwagala nnyo baga obwolo ni bubi obwolo nimbwa obwolo ni bubi obwolo nimbwa obwolo ni bubi bavuma obwavu nawulira mutawadi wagati ebyokuzina bireke laba engatto ne bwogironye mu Uganda teriimu laba engatto mu Uganda teriimu Muhoozi akutaddemu ensimbi ate nobiyambala bulijjo watuga okukaaba emyaka 10 nze muyinva esingamu weeks 2 zewakamala mu Muhoozi project okyusizza ali ku suuti za bbeeyi oliku naye nayambalako ddi obubi nze okuva mu buto bwange nyambala bulungi ate gwe bakubye emyaka 10 nalimirawo bakuba ku ndeeridde empologoma bwejojo bala enkuba efuuka pusi bankubye ne bankuba naye nga sente nze nva mu famire ya sente kati mwe bamuwanga mwakola bubi banyammwe bafumbira mu famire enjala naye maama nagendayo nemulaba maama gyali mmange webalinnagendayo nemulaba nemufukamira nomufukamirira nenfuna emikisa gy'abakadde sikirabangako nga Mirundi agonze nafukamira wafukamira maama we nga nti Mirundi agonze nedda ku abakadde be batuwa emikisa bango liwanise ebbango tuliwanise omukadde ebbango tuliwanise Getrude Najinda Naalongo mugaba nnaku era ngenda kubeera ewaffe ku lunaku lw'abamaama nali mpisa Afende Muhoozi naye simanyi oba anajja Afende Muhoozi oyagala kumutwala maama wange amuggyeko ennaku famire yaffe Muhoozi agiggyeko ennaku ne bwolaba tusanyuka famire yaffe Muhoozi agiggyeko ennaku atanafuga president abaganda bagaa nti kyoyinawo kyowa munno okuva Muhoozi lwe yajja famire yange tekyalinga bweri kati Muhoozi gundi Mirundi gundi Museveni bwakuyita essaawa nga bw'oyambadde eno suuti ya Muhoozi ne waggulu enkofiira ya Muhoozi kati Museveni tingakuyita essaawa nti ssaawa eneenene bakwetaaga Museveni namukolera ye naga nti mpeddemu naddira emmotoka n'agikanyuka mu galagi naddira embwa n'agikanyuka ku jirikiti mwana agenda okujja sawuti embwa ekyaboggola agenda mu galagi asangayo emmotoka gye bakanyugenda ng'esaza kimu ebyo osobola bigamba Museveni nga musisinkanye but I believe Museveni nga bwali omuyeekera yandekawo nkube bano kubanga Museveni yabawa sente zange 5 billion ne baziremera tiyanyega couldn't he give me another money? A Canadian investor gave me my money. Never ziremera. We don't trust that man. We should sit with his family members and we sign a document. He must me to be humiliated to that level to sign a document that I should go to Rwachitula
kyankwanza bo baali tebamanyi nti nze nva mu famire engagga. I come from a rich family. We are hard working people. Why should a person from a rich family lament for 14 years? You don't know. Why would you? Gendo osoma omusajja bamuyita Major General Kariuki. Major General Kariuki yali commander wa Air Force e Kenya mu 83. Amajene gagala okuwamba government. Kariuki ne bamukwata. Why? A junior person came to Kariuki and told him, afende namuga nti ayogere naye, namuga mimi natumia bia yangu sitaki hiyo maneno, tutamunana baadaye, tutamunana kesho. Koti maso bwe yatuula atenga ba Air Force bebagenda kuwamba government ya mmoja. Koti maso yamugamba, why didn't you listen to your junior? Yajja nakugamba ng'onywe mwenge. Yuko maneno mbaya kwa barracks. Wacha mimi. Wacha mimi natumia bombe yangu tunaonana kesho. Atenga code name yali yakali kuja kwa moyo ngabaye maji chafu. Yakani natumia bombe yangu. Kakati mukoti maso ne musiba. Ba musiba Kariuki. Major General Kariuki. But when the Moise government fell, yagenda mu koti. Nasaba koti addeyo bamukolere. President wa Kenya bwaba agenda ng'agenda okuwummula agenda bombo n'awayo ekyambalo kye ekya Field Marshal. Buli president wa Kenya alina ekyambalo kya Field Marshal. Tagenda nakyo. Is only Uhuru Kenyatta akyambaddemu. Yes. Commander in chief bwaba afuluma. Ekya Field Marshal bakiwa civilian. He's commander in chief. He doesn't not need to be an army man. Kakati ceremony etwala president wa Kenya asooka bombo. Bwaba bamufulumya bamuteeka mu mmotoka etaliimu muliro bamufulumya mu tractor. Even a general, even the army commander. What does it mean? Lwaki bamuteka mu kimotoka ekitaliimu muliro? What is it? Gwe tokyali waffe. Tokyabuguma. Bwogenze tugenda na bintu byaffe. That's the Kenyan army. It's a professional army. Kakati Major General Kariuki yasaba kooti nga wayise emyaka 2 bukyaba mugoba mu magye addeyo ebbombo bamukolera akalombolombo k'amagye afulume n'ekitiibwa kye. Okitegedde? What I wanted from State House was organize a honorable exit for me. Nabakola emyaka 10 banga mu biwankoko. You wanted a honorary exit? Yes. A honorable send-off? Yes, which I'm seeing. What honorable acts had you done there to warrant a honorable send-off? You see, but what is maybe offers batugamba? What's the role of an aide of the president? An aide of the president is ensure that the principal retains power at all costs. President Museveni bw'amala okuwangula akalulu mwabayita buyisi era batugamba the don't of an aide of the president. 1. Never attack everybody. Attack their ideas. Why? Because time comes when those you attacked are needed by the president. Never participate in any way in any meeting that is intended to remove your boss. It's betray you. Takuyitanga ko mulwanyise. What if your boss is doing wrong things? Siri. Never attack members of the first family because they see the president informally. You see him formally. Damwaka okusatu? Yes. Never attack members of the first family because they see him informally. Oluzungu tulutegera fenna. Never attack members of the first but in Museveni's government. But what have you been doing? We have another rule that if you are riding in a canoe with a stubborn member of the first family, instead of perishing together, who is wrecking the boat,
throw him into the boat, into the wreck, and you go back to the president and explain. I attack. Now that rule is not among the ones you studied at school. That's the only rule. Yeah. The 3 rules are clear. Never attack members of the first family. Then for you, then you have gone against the rules. You have gone against the rules. Era mwana nge nasanyuse nnyo bulijjo waanaani bulijjo waanono omukazi wo wa Kampala City Council. Chisaka. Let me tell you, when Muhoozi went to City Council, he found out much of the money is wasted in bogus companies. The issue is not potholes. Era nina omusajja gwe nalabye ku byuma byange ekiro yasuza avuga pikipiki para Muhoozi yakubye City Council. The money is there in City Council. Never you know obukampuni obubeteekamu yalesa abugyewo. Muhoozi yalesa abugyewo. Eddakiika ezo ze yamazeewo. Yakyadde eddakiika mmeka? Nkugambye Muhoozi baamuwa okucekinga corruption. Nembagamba ndikumanya Muhoozi w'amaanyi. As we speak today, buno bw'amawulire bwa monitor nabulubula tebubimanyi. As we speak today, amakampuni 45 yagajja mu ministry ya education nga mabbi. 45 companies from the Ministry of Education. Ministry of Education bogus companies yazijjamu. Muhoozi Council yazijjamu. Ate Muhoozi alina Ministry of Education nyina yafugayo. Anti kugambye maama baali bamuzannya. Kati ayolekedde feresi ogenda okulaba akakazi kana akazuuza endwadde ekalangirira endwadde zitaliyo n'abamonita kagenda kudduka ayolekedde heresi because tebimubeere bingi assignment gyayina twagala nguudo mu Kampala akole ku nguudo mu Kampala ekyenguudo kye when a system overstays in power it develops a political inertia. Do we have a person who is capable of cleaning this inertia? Yes, avuddeyo. Ojja kulaba badabbira mu heresi ne mulamu we nga badduse ojja kulaba kana akabadde kalangirira endwadde we kagenda konna. Why I ask it? Why should we have diseases in Uganda that don't affect other countries? Because you are Uganda, you are not other countries. No. Oyo yabadde akolagana ne mulamu we ne bagula abamonisa ne baleeta kana akakazi kasaka nambi okalaba omugali mu kuba enduulu kasi okalaba mu ddwaliro kaba kaze n'endwadde zaako. Why are we? Era obamonisa amambuluga amaki kasobulamu. Yeah, Mambuluga gakoma. There was a wave of money is they steal money from somebody announced a wave of Mambuluga monitor. Money is stolen from Prime Minister's office. Money is stolen through Health Ministry. Because I told you that Museveni, he knows he does not have resources. And therefore, he works on preventive. Soldiers are killing. Bakusali enviri. Abasibe babeera killing. Why? They have little resources. Mirundi, what is the difference between General Muhoozi coming for the Kampala roads when the roads fall under a ministry headed by another General Katumba Wamala? They are all generals. Katumba Wamala abo kankubuulize. What did Katumba Wamala do? Abajoga. Do you see this book of mine? Come. Jango jikwate. That Katabo. Shafiq, come and pick the Kabu. Come and pick Shafiq. To tell you this book of mine. Katumba Wamala we are compromised. Babatisa kajena na abatisa na abatisa. Balu kwago bamusanze makampuni galinga 10 kwago na yadduka twafunye omusinguzi kakati katabuka n'okalaba akatabuka n'okalaba okalaba kaliko ki awamala kaliko ki awamala akafuna bulungi kino kye kiseera okukola enguudo empangazi. Museveni said it. 13th November 2008. Museveni, you see Museveni here. 13th November. Yes, telling us that he was going to construct permanent roads. And what you people don't know. What happened when he said it? Because he said it. What happened? Reconstruction and the surfacing. Mirundi, you're not answering.
Boyagan is going to construct what happened from 2013. Kajina, Baba Kanga. Muhozi found the bogus companies in Kampala City Council and has cancelled them. How did they come about? The money we have can help okola good mu Kampala. That is true. Yes. Ngatezibbiddwako tenderi waliwo companies zibadde ziyingira mu buyingizi. Bannanyini makampuni yago obamanyi? Anti obamanyi yabakutteko. Naye obamanyi? Anti obubwabwa bwa obamanyi? Wabaddewo obubwabwa bwa obukola bo. Bannanyini makampuni engo nejja kati engo yazze. Engo yazze. Nkugambye nalabye omusajja nga akaaba ekiro ky'olwaleero akaabye omusajja akabye naga nti omusajja njagazaaki kati kagende mu heresi tulabe kuwona adduka ne mulamu we eyo babadde babbira mu heresi tugenda kulaba kana akabadde kazunze endwadde ke kazirangira n'abamonita. This man is going to overhaul the government. That is his assignment, and I feel proud to associate with him. I'm very proud. Is he not going to carry so much? Yes. Kakati okiraba Museveni mu bbiri emeka. I used to record, in fact, Amelia Chambadde, omulaba Museveni. Amelia Chambadde was the principal private secretary. At one time called me and said, you use information that comes to you by virtue of your job and get money. Yes, I did propaganda. I sell these books. Propaganda. The Russians and the Chinese used to give these pro stars and what magazines free. They used to end up in a win. But the American propaganda, you find it at the university. You tend to believe that a book is credible if you find it at the university. Let's take a commercial break and return with Tamale Mirundi. Program The Big Story, news of Tamale Mirundi. Mutani wa Yohana. Nemole. Aliwa no masuti. Yemole wale. Mirundi yagenda dda. Mirundi yagenda dda. Na atulekere ekizibu. Watuga nti atulekere ekizibu. Neba mbuuza. Ku nsi walekayo ki? Andi bamuga nti Mirundi bakuyita ku nsi nti gwe nalekayo abatawanya. Kakati kankusomere mu katabo kano. Briefly. Nkugamba nti Museveni yalangirira nti agenda kukola enguudo ennungi. Ekiseera kituusa okukola enguudo ennungi. Naye nkugamba nti Museveni yagamba nti oluvannyuma lw'okutereeza ensimbi zaffe ezo dola za Amerika obukadde 75 baazituddiza era ntuziteeka $75 million. Baazituddiza ne ziteeka ku nsawo yaffe eya gavumenti ekola ku kwongera obungi bw'amasannyalaze weegali. Bamuzimbira biddaamu bifu. Mu kiseera kino wempandikidde bino Museveni bw'agamba ng'ensawo eyo eri mu dola za Amerika obukadde 235 ze biliyoni 4,441 eza Uganda. Ensawo eno yateekebwawo gavumenti okusaawo ensimbi eziyamba okusaasaanya amasannyalaze. Enguudo nnyingi tuzikoze. Museveni borrowed $400 million kitutu yazirya okusanya amasannyalaze mu byalo 184. Kibula kati ensobola kinjagala okwesomera akatabo. Muhoozi kyawo. Oteeka birala osomye birala n'oteeka mu kitutu yazirya. Ensonga lwaki kyosomye. Bwe nali ŋŋenda emigadde okutongoza kampeyini za Kasule mutabani w'omugenzi Dr. Sebunya ez'okujjuza ekifo kya palamenti ekyakolebwa kitaawe nawulira essanyu nga mpita ku luguudo lwa Kolas kitaawe Kolas luno kikino nawulira essanyu nga mpita ku luguudo lwa Kolas kitaawe nawulira essanyu nga mpita ku luguudo lwa Kolas akakeeka leta nkuyambe akakeeka Kolas akakeeka kino kye kitundu ky'oluguudo luno ekimaliriziddwa. Oluguudo luno olugenda eggulu lubadde lumpisa bubi nnyo olw'embeera gye lubaddemu. Buli lwembadde ŋŋenda eggulu n'ebitundu ebirala ebiri ku luguudo luno nga Nakasongola nga mujjuddemu ebinnya. Naye mu kiseera kino kati oluguudo luli kakeeka ddala. Museveni liire nno
we have construction and resurfacing. Resurfacing, construction means that you get a katimba, iron bars and gonde ganamayinja. The kilometer is charged differently. Kati kilometer ya construction mujisasula mu resurfacing. Kyovula bayingidde mu Uganda nga yingidde singa akwata kajina abantu ne bamulabako kabangoli ng'agikanga baddeko n'akwata ono tawunikira akawakambala ono oyo gwobadde owaana. Was found in Kampala that when a company emu bwekwata oluguudo Mirundi Kisaka abakoledde bakugondiya naye Kisaka tayinza kubanga yandibadde takola nga tewali nsimbi naawe ng'aliwo ensimbi asobola okuba ngambye bazimubbako era talina mugundi n'emu baba battire bwereere Kisaka abakoledde Kisaka awatanyiza Kisaka aterezeza obutale andi nkubuulidde talina ante mwamuwasa talina sente bagenda kusobola yakubye omusajja asuza adduka n'ekiro kyonna. Why does this man want me to do? All my companies nomukubye buli waali buli omu bajja mukuba nenkugamba buli lwe mbadde ngenda eggulu enkyukakyuka eno ekoleddwa ku luguudo lw'eggulu olubadde lujjudde ebinnya ne lufuuka kakeeka yegenda n'okukolebwa ku nguudo endala mu Kampala, Kabaale, Kampala, Mityana n'endala, era nga kino kigenda kukolebwa omwaka ogujja. Mpola mpola tugenda kukola enguudo zonna gye twateeka mu manifesto yange. Enguudo zonna eziri mu nteekateeka eno za kukolebwa. Ebiri mu nteekateeka yange erimu byeneeyama okukolera abantu ba Uganda emyaka 5. Ekirungi mu nteekateeka zaffe eza gavumenti kati tutandise kukozesa maanyi gaffe anti tulina ensimbi zaffe ezisobola okukola byetuba awo Museveni we yagwira. These Europeans could give you money under conditions. Kasa Museveni yafuna reserve bakagenda ne bavaayo abafere ne bavaayo. Get a difference between reconstruction and resurfacing. Resurfacing, the lifespan is 7 years. Kajino kyabakola tikyova olaba nti enguudo teziwangala. Why? Okuba ekiraka mu mpale n'oggula olugoye olupya byanjawulo. Ye kajino abakatakana buno obwamawulire mu buferebende bakoze oluguudo. Is it reconstruction of resurfacing? Engineers babagula dda kyova olaba omwana bwe yayingidde ekibuga basuze badduka ebifa mu kibuga obimanyi nkugambye obwedda ndaba ku byuma byange omanyi bifa mu kibuga nategedde nti agenda waliwo omusajja asuze pala ngali nakubira banna amasimu nti naye omusajja tunamuddawa kati agenda muferesi waliwo aliyo ne mulamu we nakonakolangira endwadde ezitaliyo n'abamonita. Why Uganda is diseased? When we got cholera, this man Mugisha of water who they wanted to remove at one time distributed water in all areas of Uganda. Kampala tekyalina cholera n'ogandi nalwadde cholera nti nina bbimu gundi obutunda bwavaawo. Every rainy season you would see people suffering from cholera. But Mugisha, this man of water, distributed the water throughout Uganda. Where is the cholera? Where is it? By this rainy season, we have not had any waterborne disease. Why? Not cholera, but we have not had any trouble with water-related. Buchanga kuba mwali mulabye obulwadde obuliwa nako ba nzamwe risikiteeka nako ba kekatambula n'endwadde zaako kannambi. So orisikiteeka nga tonawula nti ebyasi byo bivuga ajja kukwasa ekyaso kyazanyisa mbeera nozembeera ebyokwenda togimanyi siiba mutulo. Let me tell you, fortunately for me, I saw a fake document originating from CPS. To someone a man like me, even the newspapers would know. That would be a headline. Mirundi someone to CPS. What do they want? I said deliberately,
if you don't produce the killer of this blogger man, I'm going to write a report to the site director and to Muhoozi. I'm going to help you. Miss will remove you. They panicked. Come and help us. I cannot help you. Information I cannot help the police. But let me tell you, wait. Magambo is your friend. Let me tell you, I can only give it to Magambo to end these investigations. When the police admits that it has been defeated, what does it do? It gives a reward. Munsi yonna police etekawo ebirabo nti amanyama anatuyamba mu kuzuula abakoze kino. Lwaki police ya Uganda tekikola? Emanyi babaleeta zo sentence zirina babaleeta and to the police does not have public confidence. Wano bwe batta Kaweesa oyo omuvuka ali mu parliament kati nteekawo omubiri yakubanga yayogeranga ku bukedde eya gavumenti nti abasajja abalabanga batta Kaweesa bwe bagenda ku police babakwatirayo. Who will give you information again? You need to rehabilitate the police. You need to put up a certain unit of the police. Why don't you advise? Why don't you offer? Nga n'Abamerika bennyini abayina sai abayina ki? Omanyinga Abamerika baagala omuntu bamuyirani owawa bamukuba ku bumatatu playing card bamuteekako millions of $5. Why doesn't the police in Uganda does not use this method? Mu Uganda obwavu obuliwo n'oteekawo obukadde 5 eyeso oyo omwana bamuleeta naye bamanyi bakimanyi nti embwa za police bwezeeta zeetoololera kubo. The police lacks the trust of the people. Hiyo maneno ulipata wapi? You think you can put me in that category? Maneno ulipata wapi? Yeah, but where did you get the information? You conceded defeat in 2 weeks. Conceded defeat. Maneno ulipata wapi? Hiyo maneno ulipata wapi? Hiyo maneno yako rongo ulipata wapi? Me I know. I'm guarded by the policeman. I'm guarded by military police. Ono wa regular police. Woli gwenina ate ye mulabala. Nina abankuma ba Mirundi ngena. Nina ababodaboda abamvaako emabega. Je kuba emotoka bakuttirewo. Ompeta wakuzanya. I'm heavily guarded because I'm an nation of this country. Why are you heavily guarded when you have miso? Why can't miso guard you? Babulira. Kati babadde balowooza. Come to CPS on side. Can you mention CPS? When ADF exploded ku CPS netanabali mu motoka baparkings. So gwe omusajja ganti olina bajjajja olina abakugandira bana ne boda naki. So bajjajja bakola anti that is the government structure ate bw'ojje wange babuuza abasirikale abankuuma oba ekiro tebandaba nga nyambadde birala olowooza ekiro nyambala zino bwe ngenda mu kyaki yange nyambala zino. So me I know nti abaganda batuga nti bw'obanga oyagala okusaba enjaza omuzigo. I don't know the name of enjaza. Enjaza tebaamu na is miso a registered investigation body here? Kyenkubulira kiri kimu nti if the police has failed to find out who killed Kaweesa, their own, who killed Kirumira, their own, what is it? Okyayina ki ku nsi kakati mwe mukyali ki? You cannot abantu mu nsi yonna bakugamba the wrong arm of the law will catch up with you. Bakugamba mu nsi yonna bakugamba fanya fujo wone yenjogera ya gavumenti. Museveni bwe batta aba police ku Kampala mukadde Museveni yagendayo n'abaganda you were lucky you killed the police. If you had attacked NRA you would see things differently. Mukakuba akatambi mukanoonya batta abasirikale Kampala mukadde yoga you were lucky. Museveni yabaga you were lucky. You have attacked the police. Attack NRA and this. Musipichi ye president wa Uganda mumulabo busungu berene kama batta aba police batanembwa. Enchawe bonna bali ebikumbi nabo nabafulumayo. Bakwatanga emitwalo 5 kati nga police nji wachi. You need help. The police needs help itself. Needs to change its image. Unless you create a special unit within the police, needs to sobola. Hiyo maneno ulipata wapi ngo? Aniaje wangu. Anti maneno yako
Iko wrong. You consider. You have wrong information. They do not want your wrong information to bias the public. Olipata wapi maneno yako hiyo rongo? You go and ask Nachobe how I said to Nachobe. You go and ask Bakimiyede. You tell me, explain to me. Why? Then that means now use that information to help the police to improve their way of work. They infiltrated. Katusoke tufunemu ka break katono tukomeo. Let's have a short break. Tukomeo. Baba TV program The Big Story. Joseph Tamale Mirundi kitegedde bulungi. Nechenjaga okole wasuubiza polisi wabagaye nti in 2 weeks. Yes. They don't bring the killers of Isima. Yes. Miso will do that. Yes. Now help them to do the job. Kankubolere. Gundi yakola Katulebe yali Chief Justice. Yes. Nenjogera nti abalamuzi bali enguzi. Katulebe n'atuyita ne Gundi. Yali omulamuzi. Ani? Gundi yani. Yangamba njagala nnyo. Mwenyewe people who fight me later teba njagala nnyo. Kisauzi. Kanyeyamba. Kakati yatuyita ne Kanyeyamba. Kozi nga tamanyi nti nze miso njimanyi nti ekizimbe kimu office mwatugenda okwogera kiri bagiti nze saagendayo. You didn't go? Yes. Katulebe invited me to give him information about corrupt judges. But the interested parties had bagged the building without his knowledge. The mission nalima zokutegera nti ebyuma babirese byafuddewo nebanga togendayo miso yanga nogendayo. Kakati the police is trying to get information from me. Aliya babulire bannabwe ndi and they have a right by law. They have a right by law. Nedda, don't send on me. You what you should do, mutekawo million yaka. Atano. Amanyi munaba. Let me give you an example. Bwaki polisi ya Uganda yoteteekawo ku sente. Tezirina. They are struggling to find their budget. Ziteekewo naye nga balabaye. Balabaye oba balaba magambo. Tewali ayinza kugenda enanga disgrace the institution. Nti you kill Nantaba is trailed by a gunman and is reported in all the diaries. When this woman goes to Kayunga to report, a vehicle, a patrol vehicle, a police vehicle comes from Kawembe. The vehicle that killed this man did not come from Kayunga. In normal circumstances, when we have seen policemen and women who die in the process of protecting suspects, how come that this man was killed in a police, a handicapped man, and anger comes up with his stomach? You are killing. You embarked on a self-destruction mission. When you read, when you hear, you see what Yenanga says. You read in the book and the monitor, you know the killers. How can you say, nti omusajja ono eyali ajogenga ngadduka tibamukubye wano? Naye waliwo omusajja yasanze omulambo n'agujjako essimu n'akubira mukazi we n'atakwata n'olaba akafulubendi kaabukedde. What do we call a cruise? Is it normal that a person can find a corpse n'aguchecking? Is he a thief? N'akubira mukazi we? The woman would have been arrested. And she was arrested. No. The woman was arrested, tried in court, and later freed. I'm freeing. Let me tell you. You don't follow those things. One day, when the police had not embarked on a self-destruction mission, yali bweti. President Museveni bwe yajja police yonna yajja overhauling. N'agobamu aba special force. This is why, ask Museveni, this is what caused the war in Teso. Why? Semwogerere dissolved as Minister of Internal Affairs, Special Force. They went back to Teso. At one time, from Teso to Kampala, all the police OCs were at Teso.
if you don't know it. Tribalization. So when the government fell, these people went back and fight. Kubanga, political power is a blanket. Once it is removed from you, you feel the coldness. Chobola baffe tubaddewo tetulina bulangiti. Batuniako bunia. Nevakanyuka ku jizikiti nchane bakomewo badde bakuniemu tetugana. Tupayita kuniamu murundi kwakubiri. Why are you fearing to go to police? Kakati nkoboli anekugamba. Let me give you an example. A banker van, yali etwala sente. It was attacked in Kampala here. They broad daylight. Driver ne bamutta. N'abasikale ne bapata ne batwala sente. But because the police at that time, Tealimu Babbi, had not yet been infiltrated, yaleta an award, a reward. Negamba nti ayina amawulire agatuyamba okuzuula ababbi emiliyoni aka. Ababbi bano bwe bamala okukuba banka ne bajjamu ssente bagenda ne munnaabwe yafa bagenda omuziika Kasangati. You read this story of Kasangati. Akafa sajja kaba kalunde ente kawaka ne kabalaba ne baziika one of their brothers. Ne bagatukatte nti akasajja twakula nako naffe waffe waliyo minani twakula nako era motoka bwe yakatumira bankubira essimu nga ndowooza ddala nga muganda wange ne mbaga nti muzireete sente tumuwe gundi bali entuufu twakulanga n'abantu abo kati abavubuka abo bayina nga bagezi nnyo munnaabwe yattibwa ate basobola okudduka naye basa omulamu mmotoka ne batuuka kaakati ne bakubata sente ezo Kasangati bayina amagezi gali bwe gati bazimba ekinnya mwe basuulanga sente ze babbye nga waggulu toyireti olaba bbi kati afuta kwalole nti akalaalo zitukwatta mukaweya n'emitwalo ebiri tukuze nako tukoze eki akalaalo kaba kali Kasangati ne kawulira nga boge poliisi ya Uganda etaddewo obukadde 5 koyo anagiyamba okuzuula abase abadde batwala sente mu banka negonde waabwe kavuge kakolaki kali kanywa omwenge. The man reported when the police was trusted etali onyango etali abenanga babakwata. The boy was arrested. Why doesn't this police use the same method if the Americans do the same? Why? Why your police take a war? I think what you are refusing to understand is that even the face of crime has changed. Obange yatta yakuba General Katumba bana natamwala we tamanyiddwa. Yatta Kirumira tamanyiddwa. Take away said. You think people can Eranze ndi nababulide ne mbagamba. These people change trends. Why is it that they are no longer killing the drivers? A Muganda tells you, Guluma Yaguza, executive Makundi. Gonorrhea does not affect the umbilical cord. Which means, what is the message there? The message is that we have nothing to do with you. That's now a new way. Yes. The driver wa Ichuli driver wa Katumba driver yobamuta. They keep changing. And in many cases, bakugamba abo bebatta baba limuchi. Teka driver wa Katumba bamutte motoka yimirire. Era Katumba nga mubuziza omusajja yajja yimirire motoka nga speed yagisalako. Ngatuse muchi. Katumba mama nomukuba amasasi. Omusajja yakuba essimu naga ntafudde bamuyingize. They came back. Ekyawonya Katumba wamata security ye. Kuba amasasi mu banka. Bako ekitegeeza waliwo ki we battira Kiggundu ono Kiggundu Captain Major Kiggundu emmotoka zayimirira buuza mama Fina nga tewali ejja tewali egenda. Who controls these vehicles? Who? Ani ayina capacity esiba oluguudo asiki omukazi mubuuze nti Kiggundu yali agenda ku program lwa 6 naye mubuuze waliyo emmotoka eziva gyava ani azisiba
ayambadde bye traffic oba wa traffic bino mubyekolera mwekka. If you get Scotland Yard bajja nabawa sergeant. How much does Scotland Yard want? Maybe we need a foreign force to help us. With this, you only need to overhaul the police or to create a unity of trusted people. Gwekera kumachogambe timukoza atadde office mu kibuga abayina information gibayina mu kitwaleyo nga atadde mu trusted kada abantu be. People will come abanonya sente, but you will save obulimba naki. Gweyogera olwaliiro ogenti abasoyo omwana amanyi abamuse boogere waliwo miliyoni n'ekumi obafuna enkeera. Even yet tomorrow, that's why the police is panicking because Museveni is exerting pressure on them because he is exerting pressure on them. So come to CPS room number kundigero isayo nyoko. Let's have a shot. Ne Joseph Tamale Mirundi kubaba. Ntabani wa wana ne mole. Tukyagenda nayo mu maaso. Musaya feno esemba Mirundi abadagezaako analyzing. You appreciate the nyamba. That suit, that jacket is a very nice jacket. Nyungi nyo. Thank you. How vetu bagamba nti media practitioners aba TV personality ino kwambala obulungi. Kakati let me tell you another factor. Bwetu basoma intelligence tukuboza tuyina ba mafia mafia group tojivamu mafia rule boyingira mu rule ya ba mafia mu group tojivamu. You die. Yeteka. Yes. Ebo bavako bakutta. Kakati two. We look at cases by case. Nti one gwakubya amasasi bodyguard we yakubya amasasi. That would warrant new guidelines on bakumi. To give you mukumi wali badde oyina bino wamanga. And if you detect this and this, then jango to hold. The police would have psychologists. Yes, mumuloza mu psychology takola. Two, before deployment, bali badde banoonya goyagala omuserikale naye amakoga yina kuba Museveni avoided the point. Museveni avoided the point. They used not to give these people more money. Yagambye mbawa allowances abasika balekera okuweebwa allowances n'emmere baweebwe emmere beefumbire ye bw'agamba ne muza nti atambudde ku lugendo. It cannot happen. Abo basirikale bannaabwe balina rations bajja gundi neffe tulina kye tuyita obuntu. Obuntu mu Banyankole oba ba Western kitegeeza unity. Ffe mu Baganda kitegeeza human feelings. Obuntu bulamu. Ate liyo obuntu bufu. Tubuyita obuntu bulamu. How does my bodyguard feel nga nze nyingidde mu hoteli okulya emmere ye nasigala ku pick up? Obwo buntu ekyo kivudde ordinary kize mu buki. Obuntu bulamu. Ffe mu Baganda bwe wabanga oba n'abasoka mu kiina kasola omukazi ng'ayise bba oba mu biseera bya campaign omukazi wayinza okuyita nagamba taata gundi jangu akutwala mu kisenge kulya mmere. Why? Tebalina mmere yamwe n'aba campaign managers. Tuwekisizaakira tunakola ki? But this is a bodyguard who escorts you n'ogula ennyama n'ogula ki n'oyingiza abantu ne balya. Nze nalabanga ebintu mu State House neewuunya because of my Kiganda background. Tugenze mu mawanga amalala ku dina tulya wane baganti abamoli bagambe tebali emmere. That's why I used to avoid their meetings. Emmere, you tell somebody tajja kulya mmere. Emmere twe Muganda nti abagenyi tebajja kulya mmere kuba amaze sowaani ze zagenda okubba. Kakati ffe tulina obuntu tubuyita buntu bulamu oba obuntu human feelings. Kati obuntu bulamu nabo babasomese busomesa nti oba n'omuntu akukuuma anti kyenkubuulira yeetaaga okulya oba n'omuntu akukuuma yeetaaga kino nakyo kyetaaga muntu kusomesa. Gwe lwaki olowooza ti ojja kuyingira mu loogi oyende ku mukazi nga ye bodyguard waali bweru naye mugulireko naye akyuse woyiro ye mugulireko oli kuki mugulire ku malaaya naye
kakati bwadda ku baana bo bwadda ku baana bo but he's not castrated, he's a real man. How do you feel when you are guarding somebody inside the lodge? I'm going to write public relations. I'm telling you. Why did the Ugandan soldiers come back with the Congolese women? Why did the Americans organize a stopover in Thailand for those who are going to Vietnam and the soldiers? How come that the Japanese use the Korean women? You cannot have a court martial in war zone. So this would be tebabi sobola kubanku buli ne kugamba nti singokera kumacha no kugamba nti ebijanjalo nakawunga bubirya buli lunaku olwala cancer abasibona abawachi. You create a stampede crisis. Eweliseki tujogera. Era one of the people who can help us to stop crime mumumanyi. You don't know how to take advantage of people. Segirinya bwayogere komera abana nze njagala nyayogere nnyo. Tuli eki nze mbadde mupinga ndi ekijanjalo eki nga supu atangala mwerabe n'abazungu bwe baali kitali ya mmere luzira nduulu ne bookuba enduulu tebajja abasajja babasibe nga bamaze okuggalawo essaawa 9 embooka evuga eba y'amaanyi nnyo wavamye ku kidoli wakoze eki. If this message is written namboza eri awadisa akatabo kukomera ne bakamugulako the prisoners diary Joseph Etima yakalaga wajje bamuwamu sente wa milioni 10 olwava mukomera ne bakamugulako bitandisa yateesa n'etimu. These are things we want to make a prison fearful. What was the purpose of okukagula kaleme kubera mu circulation namboza yawandika byalaba eruzira so tasola ka publishing abakagula Joseph Etima yakagula the prisoners diary abamanisa bali bakatandise Etima nakabagulako kakati nesegerinya bwe mulaba. I want to encourage him to write a book ebere circulated nabaga nti bad black naye asobola otuwandikira akatabo akalungi ennyo how I was lured into prostitution and what benefits. Abaana ne bakasoma obwabala muwandikire abaana ne bakasoma namuyita yalowooza mu birala nze namugaa nti olina gold mine akatabo ako yandika bad black alina gold mine wayita bad black because she's a prostitute a celebrity. Lwaki buli wagenda wonna enduulu evuga? She does things that others doing darkness. She has a baby. Lwaki Museveni bad black abamuyita mukalu naye gwe yatya ate kankuboli lwaki Museveni yayita atola bakutia lwaki Museveni yakosinga gayitano kuendera ku TV naga nti olina following jangu nyambe ku HIV wava muno yamuwa benze yamujja Entebbe nalekayo kosi ye y'amateeka. I already see him ku Capital FM. He was overwhelmed. Naye what did he do? He did something we usually do, but in public. So therefore, kakati mwembabulya ne mbagamba. And what he did was a case of indiscipline. He was actually a victim. Gayita na amalako. Gayita na amalako. People were fighting over Gayita na Museveni hosted him. Wavamuno gave him a Mercedes Benz. He abandoned his legal courses. Kakati mbagamba nti when I look at these issues, one, we look at the political landscape over the body politic. Nti one, mwakwata abasajja abagezi abasoma abamasazi degree Polytonian, tukita Polytonian mbyobufuzi. Nti Polyto believed in education. Polytonian, tukita Polytonian mbyobufuzi. You must have a level. You must have to do this. But if we compare this government of educated people and the government at independence, let us compare the immunity regime that does not have parliament and the today's government that has a parliament, which will perform better. Parliament is political hygiene. But there are many ways accepting
musuddemu naye yagula obulugwe baleeta obuleesi ali ku remote control abba n'amabaati tukita systems analysis what drives the system kakati you look at the body politic you look at your society how does society perceive era nabaga nti kasamuyisa etteeka ly'ebisiyaga omuntu kyalina kyekimuyamba anti oliko kurezinza ennyuma ffe mu baganda tukwokya bwokya nitukumako omuliro kakati ennyuma mwagitongozeza kati mugitongoze kale ate batongoza bati anti bagitadde bikola regulating means it is there to regulate. Can you regulate something that is not there? No. Have you seen a directive here that don't smoke in the studio? There's nobody who smokes in the studio. So but if you see a directive, don't smoke in the studio. It means that someone has ever smoked. So twakulira nga buli agenda okunywa amafuta ku shero. Era batugamba nti kitwalambwa ku shero kunywa amafuta nga batu extinguish lights. Switch off your engine. Ku petrol station. Nti ekyalingawo. What was the purpose? Anti nti ekwata omuliro. Switch off emotoka z'ekiseera ekyo. Extinguishing it too. Yes. Osooka kuzikiza tebasanga amafuta ng'emotoka eyaka. Ng'olina kusooka kuzikiza. Kakati when you say regulation means kyetaaga obusiyazi weebuli tubakubireko mu ngalo n'olaba ababaka ba palamenti n'olaba bakatuntu n'olaba baani. So gwe bwotyo bwakitegedde. Yes. Obusiyazi weebuli era bw'okwata ku nyuma yange ekkuba ennyundo. Gwe nkube emabega. Regulating to regulate walagi 1923 the Enguli Act. Kakati oli yagambye omulamuzi nti enjaga si kikulu. Yes. Enjaga si kikulu naye enjaga eyina cannabis, eyina cocaine, eyina enjaga bano ab'emisokoto gye banywa. The other one ennyonyebwa ku dokita bayina gundi ono. Naye Mirundi kambuzi fenga bagitokosezanga nga tukula. Yes, ekifuba n'ente naki nga si misokoto era kati baddira so embi yeeruwa twakula tunywa enjaga mu kyayi ate enjaga era bw'ogenda mu rehab omanyi lwaki abazungu bawera enjaga. Enjaga abavubuka abali banywedde enjaga batwala lugadi emisinde nga z'okulaba mwanga nga tebatya kufa. Bandi y'abanubi yali emutwala n'ababuuza nti banywedde enjaga. Enjaga ono omulamuzi eyaluulinze ku njaga enjaga bagikozesa mu medics queen bamukolera gundi oyo kalifu mu njaga azaale nga tabulira njaga. But enjaga depends on doctor's instruction. Era bw'ogenda mu rehab bakubuuza obadde onywa emisokoto emeka. Tebadde nnyo emisokoto 10 bakuggyako 9 kitundu ne bakuliza ku 8 kitundu paka kubanga oyimiriddewo kuki. This is why Kasirye Gwanga yali tasobola kubeera mu kkomera n'atafa. Yaliyo enjaga ye yaliyo kutu Kasirye stand a day ini wabulyako Kasirye nga avudde embuyanga mulamu enjaga yali rehab. Enjaga rehab babatwala mu rehab. Enjaga bw'ogitunulira enjaga eziba amaaso nze tewali kyesisomye. Enjaga avuze emmotoka enjaga ekulaga ekintu ekiveeri nti kiri wala nnyo nga kituuse wano. Waliwo omusajja bamuwa okulima akole mu musiri gwa kasooli yagumala yekaaga naye nga kasooli kwatemyewo. Waliwo ab'enjaga mubabuuze. Waliwo enjaga gwewa okulya emmere, waliwo enjaga era omulaba agenda kuba ebisengo yali mukubi wa bikonde agendako. In fact let me tell you, abakubi b'ebikonde Abamerika bakyakuba ebikonde naki abakubi b'ebikonde balina after effect. Nagamba oyo ogolola nti zimbawo emizigo 10 kati oli muto bakuba ebiyiso tokyawulira. But when time comes okwerabirira mu bukadde you will see. Kyewaffe tetubinyweddeko bijjaka bikizire baga ne bamukebera omubiri gwange temuli njaga. Kakati nkubuulira nenkugamba teyasoma security nga nze nkubuulira. They found murders. Tulina ordinary murders banyweredde ku mwenge manisirota biki. Manisirota ya myaka 7. Era ne baga nti oyo omusajja oyo omwana ali eruzira eyatta omusajja omukyoli yakona emmotoka ye. Singa tekaali kajanja ka wini byannyini kanyamunyu
Kanyamunyu is there nga bamusibira bwerere naye Kanyamunyu the way he handled himself n'akishinga ki nga bano abagamba semayiringi gundi kati bwe mwavuddemu ne mubeera hambo waliwo agoberera abamabaati bakutte ku 81 nagundi wanabbanja naye gwe n'ova mu kkomera gwe oyo omusajja simanyi mumine ngenda kulagira abaagumu semayiringi gundi humble yourself. Kutesa was humbled bamutwala mu ddooko Bukenya was humbled bamutwala former vice president. Muhwezi was humbled ku government. Kaboyo was humbled and who is following them bajja mu government baddamu. Humble yourself. Naye obumonitor ne bukyuka ensiri buki kakati nkubuulira types of murders. Types of murders, we have ordinary murders. We have preemptive murders. Preemptive. Let me tell you, mwetamukimanyi omuwala ono ali mu Uganda Airlines bantulaki muwala omukyala mukazi w'emyaka enkaaga muwala Mirundi vaida. I've never seen her. Tomumanyi namulwanirira naye simumanyi. Tomanyi bantulaki I don't know her. Simulabangako physically. Tumi mulabanga omwana omuto. Mukyala mukulu. Kakati taata we bantulaki nze nali mu DP. Information inejja. Tiwaliwo abasajja abadde bakolagana n'abayekera b'MPs bagenda mu UPC. They come and attack Kisemindi. Ani yabatta Dulago. Preemptive murder. Assassinations. Dulago came and attacked Kisemindi. Uyu mwana wa utata wa afira bantulaki under the MPs aba DP abali bagera okusala eddiiro. Ekyo tuyita preemptive. They were going to go to UPC. Kati yabatta yali agoba ki? Anti bali bayekera. Bano aba DP abalabe babagamba ti abasajja nabo bayingira UPC bagenda kwogera ebyama byaffe naffe batutte. Preemptive. Nabaga nti Museveni musonyiye nnyo. Naye teyasonyiwa Ssebirumbi, teyasonyiwa Kasimu Obula, teyasonyiwa Namiti, Kaputeni Namiti. Lwaki? Why? Muwanga went to Germany and met Kirunda Kivejinji, who was one of the leaders of the rebels. Muwanga assured Kirunda Kivejinji that the government is in my charge. I can overthrow but in time. You can even visit me in Uganda. A delegation of the rebels, NRA, led by Major Katabalwa. Katabalwa became Major to attain that majorship. Yeje nesinkana Muwanga. In Kampala. Baba baddayo, bonna baba except Muwanga. Nga Kaputeni Namiti yabase. Obote directed Kaputeni Namiti to kill them. On their way back. It was only Muwanga who survived. Why? Bali bamutya. Naye bwe bajja mu buyinza mu 86 basanga Kaputeni Namiti yadumira Simba. Era where NRA Eros many soldiers was in Mbalala. Olwa Namiti oyo omugezi abamagye bava mu Simba mu barracks ne beyiwa mu bantu. Amagye genala enega yingira batte ebikumi ebi. Kaputeni Namiti bamusonyiwa. Was Namiti died in prison. Ssebirumbi baganzi yataluta maguzi. But the deaths differ. Ssebirumbi amukuba guluneti nga lino wamawuli agenza okumusaba. Twaberanga ne Ssebirumbi nga tubeera mu kaseera egindi ew'obulenzi. Ssebirumbi nga bwakuyita n'akutambuza. Abayipesi bali bagabite bali nga beenaalimu. Naffe bali tuse ne Ssebirumbi. Ssebirumbi yagenda waliwo omusajja akyaliwo wano. Ssebirumbi nga bw'abagulira b'amalaaya ye asasula. Ogulira b'amalaaya? Bwe mutyo bwe mwakula. Kakati waliwo eyagula Kasiru. Ate waali akyali mulamu. Ssebirumbi agenda okulaba nga Mirundi oba kiri. The man is still alive. Eyagula Kasiru. N'agenda ewa Ssebirumbi amusasule. The journalist is still around.
mumbulire ya Sebirumbi yetu abenanga naye rwe aba UPC nga bwogenda nabo sente zireka yeka bakuwanga sente lwakasisi aba UPC bakutwalanga ngoleka sente ewaka si bano ababba ku badriver baabwe sente abakamiro abatakuta kakati so omala ogwamalanga ogende wa Sebirumbi nga yasasula mu kaseera katika kaseera bagijjawo era Sebirumbi kali kasajja kagezi katambulanga n'abamawulire ngako kali mu makati naye nga bakakuba grenade waliwo wamawulire yali ageze oba muyita ne bajja mukubuulira yali ageze wa Sebirumbi asabeyo sukaali aba ayitawo mu maaso ga gundi ga paaka ayambuka musajja yali mu kizimbe waggulu n'akanyuka grenade neto wamawulire yali ava okusaba sukaali Sebirumbi nemwenyeza okugulu. But the day they charged him for killing Rutamaguzi is when he was in prison. No mugo gwaliwo nga niya kuuma omugo. Ate obote yesiba Sebirumbi nga nti akolagana n'abayeekera. Baziyo nasala n'emmotoka y'emipiira. Olabwe tutegeera ebintu ebyo nabo bijjukira bwetyo tugenda okunyumya ebya gavumenti kakati nkubuulira tuyina preemptive murders kati mubyogera tuyina ordinary murders tuyina preemptive murders kakati tufuna ne revenge murders watta omuntu wange kuba what you don't know abantu bano tewali mu maka mutalina ayina mundu. Our society is militarized. The problem of Westerners, they believe in marriage. A group of people marrying mukozi saka kubuli akatana. Tiwakawulira. Let's have a break. Coupled with all of those things I've mentioned, mwina chituita simplistic approach to issues. The Westerners tuchita group psychology. Wasoma psychology. Tuchita group psychology. Westerners are strongly Christian. Era nalabye omusajja jonga agamba. Let us have a restart. Have died and resurrected. Allow me to have a restart. Let Christianity fill our hearts. Bamugambye okwetondera mukozi. Naye ntoza mukozi akyaganye. Kakati nze mbagamba. The Westerners balina tikina ensonga. Tikina ensonga applies to your society, not other society, revengeful society like the Baganda. For us, we are revengeful. Munyombo ingira nejukira kiwankola omutego okusasula kati nze abanjoge emyaka 10 bajja kutegula bwe baligana abaana bwe bategule kituyita omutego emando tekubwa bankuma ne banjavuwaza okatera mandwa nti injiniseza akayo kali bakalijo nenda bakasajja kiwana. We must call his family members and sit with him. Onyo tulana wa ino musala. Kyenkubulira nti simplistic approach to issues. Okulowooza nti bw'ojoga omuntu ojja muyitayo. Omufule ekidoli eddemu omunyemu era omukomyewo omukoleremu. Simplistic approach to issues. Let me tell you. Do you believe tigwe abaddaguza abantu bakube mukozi ejajja kukkiriza ateese naawe? Give him time. Kubanga obadde omwagaliza ki? When you come to kill me and I disarm your gun, I return it to you. Kakati tuchita simplistic issues. Let me tell you. I was in Jinja. Nensanga musajja mukulu. I've never been annoyed like the way I was annoyed. Omusajja yegatta ne munne. Ne bazimbe kanisa 14 mu buvubuka bwabwe. Ne baleeta mutabani waabwe araninge amakanisa ago siba universal. Omusajja tamukiza nagenda kusomerayo. Bwagenda mukuba migo. Universal President namugamba nakadama. The president directed you to hand gwata atayinza obanze nafukamiridde maama wo. Tuti abakadde. Omusajja ono akolamira nakadama n'abaana be. Because the man has money. They even told you about that. Are you saying they told you about that to investigate? Ono munnaddiini. Do we have religious leaders or pretenders or masqueraders? Nti Senyonga blocked both a plot to stop construction of Kakandezi Church. Najizimba waggulu. Are you a religious leader? Senyonga so causing to body muliya. Do you have the moral authority now to preach in the church? No sanga Pastor God. Ne mukazi we. They attacked Bujingo. They were financing Gundi. Kubanga Bujingo was the chief celebrant Mugundi. Simply nti Bujinga yizo kusonyi wagwe.
Pastor God ojja kuddukana mukazi we bamanyuke nga Ssenyonga because I've been defeated. A man you call yourself a pastor nga gwe tewali mu basajja bano noddi omusajja omukulu katalina ne waasomera nakadaama abaana bajja kubonaabona. This man cannot ring me mukuba enyondo ne mutta. I looked at the old man. If the old man what he told me was a story, true story. That old man. The old man is called Nabbi Joshua. Yes. That's the name. He's Nabbi Joshua. What about abana bano babaligula nakadama? Do you believe? Tinabana bali badannasente. Omusajja ne bikolimo byakolimira abana bo bimanyi. Why don't you get 4 churches? Go tuzi kitawe yali akolecha. Abakuleeta obulesi. So we think in simplistic minds. Another third, when kubulya nti tuli mu simplistic minds. On the weekend, a warfare issues. Somebody rang me. Omwana oyo taata we yafiira mu accident. Somogere bwe baali bamutidde ng'ava e Kasese. Yasanga ekimotoka mu mpigi ekyamagye nekizigizagalinga bwekiti. But because omwana ono yali mabega nga ejjudde Mercedes Benz, Semogere survive omwana oyo naawona. Taata we baali bamuyita Luwemba. The boy rang me. Taata bankutte kuba abaana mbatwala nga baana bange. Nga abaddamuliza nga abaani. Kakati later I found out. Waliwo omuyindi mu Pakistan. I rang the Pakistan. Nemuga, do you know why Amin expelled the Indians? Everybody applauded. Mwali bappi. Mwaleeta envunza bagule ebikwaso. Nga mungu baokerera abantu bagule amabaati. This was the type. That's why when Amin expelled the Indians, Uganda bonna baasanyuka. Kakati this Pakistan, what does he do? Omupakistan ono bwakuguza emmotoka agamba nti yasipeeso era okumuwa emitwalo ena buli lunaku. Kakati ono omuvubuka abadde alowooza nti ajja kukiyisa mu nze naga nti emmotoka yange nagipangisiriza kubanga omupakistan aga nti agipangisa is a hired vehicle naye bwe nagipangisiriza yagitunze. Nembaga retain that boy, cannot use my name, even my biological children don't use my name. Nembagamba mumpe simu y'omusajja oyo yaguze emmotoka. Give me his telephone number. I can trace where he is using missile technology. Omwe baakoze bategedde mbikola omusajja ne bamukwata. I rang the Pakistan. Look here, that's your game. The Pakistan claims that this is a government policy. When they are arrested, ngakuba yesimu. It's a government program. Where did the government program not give? How was it given to the Pakistan, not a Ugandan? Did you prove it was? My concern is the man who bought this car, 19 million, has lost it. Pakistan out of his arrogance, and he invokes big names in the government. That's where you lose. If you are using the Pakistani police bill humorous, mufune feelings nti emotoka zazitega nazitunda ne bazigulana najijjayo. The exhibit would be in the police hands, not in the Pakistani's hands. Okitegeera ekyo nti yefu yagiwaayo. But the police allowed the Pakistani to... Obubbi n'obufere buli mu kutunda n'okugula emmotoka singa obumanyi. There is a lot of them. And kubuli police ekolera mu Pakistan. You Pakistani man, ayiranga yo. Why don't you read why Amin expelled the Indians and all the Ugandans applauded? In fact, it would be in the interest of these Indians, the good people, to prevail over these civils who are failures from their countries. What were you doing in Pakistan to come here to cheat Ugandans? Kakati nkubulya negamba nti onaalowooza mu Pakistan who invokes big names in the government believes nti this man will lose 19 million. Okutta kyetaagisa yakamuwaako. Emmotoka ya miliyoni 4 bali bamusasulako miliyoni 2 mwezi. Kati ne balaba kubanga documents zayo ne mu banka ziraga nti ya haya. Kati bane befuula ababbi ekitegeeza bakikoledde ebbanga ki deni.
era omusajja ono w'amagye ekyotukola obubi. When he went back to State House, he picked AK-47. Tojjukira omuvubuka obuwala bwabwe basekinga mu bbaala, basekinga akawala mu bbaala bakanyama, bw'amala okukasasula oli najja lyebba waako bamubbye sente ze bamanyi ne bagamba singa yaleeta bazoka ne bbaala n'agijjawo. Kakati this Pakistan, let me tell you, you are watching me, Mr. Pakistan. Me, I helped the Pakistanis where I chose to go raping a woman. But that this Pakistani man and his supporters in the government, the big names he invokes, does he believe this man will lose 19 million? That's what they do. Is there witchcraft in Pakistan? Pakistan. You want to use? If there is no witchcraft in Pakistan, we have witchcraft here. You want to and witchcraft can be in the form of a bullet. Oyagala kuloga mu Pakistan? No, nze mbabulira. Why am I safe? Eddogolo liba lisusse. Nze nkubulira, I'm safe because I'm a lizard, I'm not a snake. Muganda will tell you, munya mpawo kye bagulanga, munya gwenywera munyale, munya mpawo kye bagulanga, omunya gwerira munyale, omunya tebagugoba mu nyumba. It is poisonous. In fact, Muganda will tell you, in pursuance of a lizard, you burn the whole house. I've survived, I'm 67. I've survived, I went to outlive with all the bad regimes. Why? Because I'm a stronger believer in witchcraft. I don't commit atrocities. Nti go mu Pakistan gukasajja gwe yajoboze yagira kuluma. You believe I can destroy your business. Kwa you are not a businessman. Omusajja atuse no mugamba ku miliyoni zange 19 zibanzibye nga n'emmotoka y'ogiina mpayo ekimotoka kiramu yaganye kubanga invoking amanya g'abanene. You are making planting seeds which Idi Amin used to spare you. You are surprising. It was Indians, today would be Pakistanis. You don't know nti obufero buli mu motoka neba miliyoni 25 n'osasulako 2 bafekinga we ne bagikujja abo banji and their network mu police. It is the network with the 2 cases in Uganda. They end up in the police and the motoka nyeza takisi zenewolo omusajja atali mu Pakistan yono. When you want a business, come to me and I tell you, avoid the Pakistan, avoid this Pakistan who is a cheat. Gwolowooza nti 1,19,000 todawutinga nti bazimuwadde n'emmotoka ogirina. Do you believe that this man will go to one Pakistan fe twali bikoleddeyo kasajja gwe ka Pakistan gwe? Would we do that things in Pakistan? Aka Pakistan akalaka twali tuyina kamulani kajja kututta kutwala organs. What image of Pakistan do you have here? If you want, there is a consul of the Pakistan in Uganda. Why don't you go? I will talk to him. You go and talk to him. This go and talk to him. Pakistan, you invokes big names. Invokes big names. Invokes big names. You invoke a big name. Talk to Mirundi. Talk to Gundi. I will destroy his business because I'm not nakakubidde simu kasose kukkiriza. Nenkagamba nti omwana oli eyita omwana wange musibi bamusibire ddala. Intimidate people using my name. Do my biological children steal people's property? Yadaloza mbwa invoking erinnya lyange. Eryange beryawedde na invoking ery'omulala. Baba naka Pakistan. How can you sell your vehicle and you say that the vehicle is for hire? Is the you the Pakistani, you are watching me, you said you watch my programs. You cannot say that you cannot cheat a Ugandan 19 million. He will resort to witchcraft. He can resort to witchcraft. You want a Pakistani to fear witchcraft? Yes. Tebimukwata. Gwowena eddogo likwata we Pakistan. Mirundi. A chief is a chief. Eddogo lyo likwata wa. A chief is a chief. I can cause an accident for him. Pakistan. You think witchcraft? Yes. So ko mukabulika to now. Somebody will lose 19 million. Obufedo buli mu moto. We kasajja gwaka Pakistan. You have your worker. The vehicle would be an exhibit of the police. Would be in the hands of the police. Because somehow police you have taken your car, impounded your car, and this man has paid 20 million. What do you want? You want the 19 million to be paid back? Yes.
Anti amanyi. Hey, how about the time your son has been using the car? Anti nkugambye toye yeyita omwana wange tali biological. Era nabagambye mumukwate. Bwe yabadde yeregalega ne yabadde yepanka ne bagamba mumuleeta aba police kubaganga eriyemu. The voluntary retirement is such that the voluntary you have no future in Uganda if you cheat Uganda. Former voluntary retirement. Mirundi leka abantu ba Museveni. Tagala dagamba ku investor. Don't talk about investors. But they should be good investors. And I hope when you handle investors, Nakalema will handle because his work now is to protect investors. Never mention Nakalema's name in my presence. That's the decision of Museveni. Waffe yantakula kwa olutalo lulingiye waffe endala. Nzajja kusasula. Whoever attacked me will pay. Tuguyita muteeko oteegula. Okay. Okay. Don't mention Nakalema. Okay, you're mulesi. Naye kankule nti waliwo an investor protectorate unit to protect investors. Who is an investor? Ndyabba bantu. For me, I don't care about the Nakalemas. They're going to get money. Museveni is wasting time. I think he's isolating Rwabo. But Nakalema cannot give in a adequate, cannot do anything. Don't invest in Museveni. Invest in the population. Invest in the population. Stop cheating Ugandans using these mafias. How can a man pay? Do you know sentence yazijewe milioni 19? Yazije muchi. Ayito kwa yatunze embizi ze yatunze echi. Bajja buloga wano jakulaba mu Pakistan afanana nga gundi. Ngalinga amanda. Pakistan ngadugadde. Eryo dogo kiri okozesa. Zibanzibangako ne bala. Ate bayisaleni. Kale katumalize mudakika zisigaddeyo. The voluntary retirement is such that the incumbent remains in strong position to influence and determine the successor. It then naturally follows that an incumbent cannot cede power to somebody he does not know. Knowing in politics does not stop at somebody's name or face. It extends to a historical bond. Experience shows that it's highly risky for an incumbent to entrust power to somebody without a historical link. By this I mean a long-time relationship. You must have guarantors who can invoke this historical bond if she turns hostile. Nelson Mandela in South Africa ensured that his close friend Thabo Mbeki succeeded him. Secondly, a leader does not entrust power to somebody who can easily establish her own political power base within a very short time. It's advisable to incumbents to remain with some sort of influence in the government in the first 5 years following their retirement. This is because human nature loves freedom. It seeks to get out of the shadow of its predecessor and establish its own identity and legacy. A person who can easily establish a political power base gets new friends and is easily hijacked by political opportunists of his new base. Somebody who feels that his success is attributed to you. This is what we call the politics of overwhelming. A person who believes that her achievements are related to one's own individual abilities and popularity is usually politically dangerous. However, even turncoats or weak leaders are dangerous. They become an easy target to political manipulation by their opponents and try to prove that they are not dependent on their retired president. A retiring president should never underestimate his success as a political abilities. People change. They are not static. As I pointed earlier, there is no person who can accurately predict another's mind. Many are pretenders. Furthermore, politics, money, and religion change people's attitudes and behavior. This is because they attract new friends with different motives. This explains why when people get money and power or get married, they change friends. In Kenya, Mzee Jomo Kenyatta and Kikuyu Mafia underestimated Daniel Arap Moi. They believe that since Moi came from a small tribe among the Kalenjin, the Kikuyu, who had established a strong network within the government and in the private sector, would snatch power from him. They looked at Moi as passing cloud. However, he outsmarted them by borrowing power and support from other tribes. In Zambia, Frederick Chiluba underestimated Levi Patrick Mwanawasa. He was deceived by medical doctors that Mwanawasa would not complete his first term as president. Mwanawasa was a victim of a fatal accident that severely affected his abdomen. He reasoned that if he became president and gave him trouble, he would die within a short time. Therefore, Chiluba suggested
that the new president be deputized by a vice president who would take over upon Mwanawasa's demise. But Chiruba would later pay heavily for this. Mwanawasa subjected him to a long and embarrassing court process where his underparts were exposed to the public. Most of the former allies were put behind bars. Mwanawasa wished to remain and die his own man. He did not attribute his ascendance to the presidency to Chiruba's role. Chiruba failed to understand that Mwanawasa, as a private lawyer, could not pay for his huge health bills, and the doctors had the best death period to this fact. However, as president of Zambia, who was waging a corruption crusade and forcing people to vomit what they had stolen, Mwanawasa's exorbitant bills was peanuts to the excited public. Therefore, it's important that a returning president ensures that his successor does not undermine his legacy. President Yoweri Museveni pointed out that he does not care about his legacy. However, this is important. Ugandans will remember Museveni, among other achievements, as a man who restored peace, stability, and human dignity, and rejuvenated the country's image. Ugandans, for the first time in history, saw soldiers who do not rape women, who do not kill with impunity, or don't steal from the public. They will remember that Museveni turned the Namave killing fields during Amin and Okello Lutwa's rule into an industrial center. I want us to it's time out. I invested 3 decades in the my presidential campaign. I cannot just abandon it anyhow. The problem is, how can a Christian invest in going to Mecca? These are rules and principles of succession. You did not read this book of rules and principles. Where do you find a Muko succeeding a father-in-law? You invest, a Christian invested in going to Mecca. When he was not supposed to go to Mecca. Blame yourself. Please.